single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton channel saya tapi belum subscribe, tolong subscribe ya guys, gratis loh subscribe itu. Dan untuk kalian yang sudah mensubscribe, terima kasih untuk dukungannya, saya sangat menghargainya. If you are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. But don't forget to subscribe. If you already being in my channel but you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe guys. Please subscribe guys, it's free. If you are already subscribed my channel, thank you very much for your support. I really appreciate that. Okay, I just uploaded on process for Aries, and right now I'm going to read Taurus. Saya baru aja mengupload lagi, proses upload sih untuk Aries, dan sekarang saya akan bacakan Taurus. Disclaimer, this is a general reading, it's also a fun reading. It could be about your energy or it could be about your person energy, because or vice versa, because energy is interchangeable. I collected several random energy from different of people, so it could resonate with you or it could not resonate with you. Just take out what resonates with you. And I don't read reverse card, and I only take the card when I shuffle the card. When I shuffle the deck, there will be jumping card. That's the card that I'm going to read. Okay, so bacaan ini sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja. Ini bisa tentang energi kamu yang terbaca, atau mungkin energi orang yang sedang dekat dengan kamu, atau vice versa, karena energi itu bisa terbalik dan terbalik. Saya di sini menarik energi secara acak dari beberapa orang. Jadi bacaan ini bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga enggak. Apabila tidak nyambung, jadi bisa disesuaikan saja bacaan ini dengan situasi kamu. Okay? If it's not resonate with you, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Apabila memang nggak nyambung juga, tolong cek sign kalian berdasarkan sun, moon, and risingnya ya. Okay, let's get started. Taurus. Bottom of the deck is 7 of Wands. Alright, whatever. Whoa. Wow. What is going on, Taurus? Why your card is pretty bad? Seriously, it's pretty bad. Hold on. Wow. What's wrong with you guys? I don't know. Oh. Impress. Alright, Taurus.
First card, you got Nine of Wands. Oh, what is it, Taurus? What is going on here? Every time I start the reading every zodiac, there will be a problem, and my question is the same. What is going on with you guys? Okay. I saw here you feel being trapped. You wounded. I don't know. Something not right here. I mean, like, something going on with you. This could be about anything. Maybe about your love life, your financial, your work, business, or maybe you have an internal issue with yourself. Maybe you have internal issue with people around you, like your colleague, friends, best friend, brother, sister, sibling, cousins, auntie, uncle, parents, mother, father, I don't know, any kind. But this problem, it's making you feel trapped, you feel stuck, and you're wounded. Wow, the energy is quite heat up. It's quite heavy. Oke, Taurus, di sini ada kartu 9 tongkat. Ada apa, Taurus? Kayaknya ada suatu kejadian deh. Ini entah, bisa berhubungan dengan apapun ya, bisa berhubungan dengan percintaan, pernikahan, berhubungan keuangan, bisnis, kerjaan, apapun. Atau bisa kamu punya masalah dengan orang sekitar kamu, kayak mungkin dengan teman atau dengan teman kerja, sahabat, teman main, teman sekolah, teman dulu, tangga, atau mungkin kamu punya masalah dengan keluarga, ya mungkin itu bapak, ibu, kakak, adik, tante, om, eyang, saudara, siapapun. Tapi yang jelas permasalahan ini membuat kalian tuh ngerasa stuck, ngerasa mentok, ngerasa terjebak, nggak bisa kemana-mana. Dan yang jelas kalian terluka karena masalah ini. Terluka bukan berarti luka fisik ya, lebih kayak luka batin atau sakit hati. Tapi bisa juga luka fisik apabila terjadi KDRT. Okay, talking about wounded here could be, it's a mental wound. You're mentally wounded. I mean, like, maybe you feel like heartache, disappointment, anger, angry. Yeah, but it could be also a physical wounded. You could wounded physically. Could be if there will be domestic violence. I don't know. You could be wounded physically. It could be happen there. There will be possibility for that. Okay. Second card is 10 of Swords. No worries, Taurus. You got 9 of Wands here, right? You feel stuck, you feel wounded, no worries. Because why? Because this situation, this toxic situation will be ending up soon. Why? The number of 10 in traditional tarot, it's a completion. It's an end of a cycle. This cycle is a good cycle. If it's a good cycle, it won't make you wounded. But this is pretty bad cycle. That's why no wonder you've been wounded here. Okay. Don't worry, the bad cycle will be end up soon. It will be complete and you will be released. Okay, but there will be a new cycle coming out, but don't forget, new cycle equally with new obstacle, so you have to be ready for that. Okay, di sini ada kartu 10 pedang. Ya, aku tahu di sini kamu menghadapi siklus yang buruk ya, jadi nggak heran juga kenapa kamu di sini terluka, kecewa, mentok, apalah gitu ya. Karena jelas ini kalau dari kondisi kamu di kartu 9 tongkat ini, jelas ini siklusnya buruk. Tapi nggak usah takut, siklus buruk ini akan secepatnya berakhir. Karena angka 10 di dalam tarot tradisional itu artinya selesai, hampir selesai. Siklus buruk ini akan selesai dan akan digantikan dengan siklus baru. Tapi jangan senang dulu. Siklus baru artinya akan ada tantangan baru dan kamu harus siap dengan tantangan baru itu. Oke, wow.
Okay, it is getting more heavy, right? No wonder why this situation is quite toxic. Why? Magician. Talking about magician, it's identically with black magic, witches, right? Maybe this toxic situation related with witches with black magic. Somebody put a spell on you again. Maybe that, remember of my tarot card reading about Taurus couple months ago. I don't remember which month is it. Could be in July reading, or maybe it could be in June reading. But in that reading, I saw somebody try to obsess with you, and this person not just obsessed, they're getting, like, they just crossed the line. Taurus, they're not just obsessed, but they try to control you by what? By using black magic, witches. Wow. Oke, di sini ada kartu magician. Magician di sini pesulap ya. Tapi kalau di dalam kehidupan nyata, pesulap itu kan menggunakan magic ya. Ya 11-12 dengan dukun atau penyihir ya. Kemungkinan orang ini mempergunakan ilmu hitam. Ingat gak readingan aku Taurus beberapa bulan yang lalu, aku lupa di bulan apa, entah di bulan Juli atau bulan Juni, tapi di situ jelas ada orang yang terobsesi sama kamu. Nah, orang itu mungkin ini pelakunya sama. Orang itu bukan hanya terobsesi, tapi dia ingin mengkontrol kamu. Tapi kan nggak mudah ya mengkontrol orang dengan tangan kosong. Gimana caranya dia bisa mengontrol kamu? Akhirnya dia pergunakan black magic atau ilmu hitam untuk mengontrol kamu. Well, that obsessive person to you is quite toxic. Not just quite toxic, too toxic I guess. Orang yang, kalau memang ini orang yang sama, orang yang, feeling aku sih bilang ini orang yang sama. My intuition said this is the same person. The person who using black magic here is the same person with the person who obsesses with you. Just like what I tried to read a couple months ago, like maybe in a June or July reading. I don't remember. Yeah. But this person using a black magic to control you. This person, it's too toxic. Better be watch out for this person. Hati-hati ya dengan orang ini. Orang ini tuh sangat toxic. Wow. But why they try to control you? Because they're seeing you as the Empress. They know you are a good person. They know you're typical kind of person who are very nurture to people around you, and they don't want to let you go. Maybe you try to get away from that person. Maybe that person it's abusive. That's why you try to get away. But because this person realized that you are too good for them, and you are that kind of good, they don't want to lose you. They want to control you. They want to have you. They have some kind like obsession over you. Wow. Kenapa orang ini kok jahat sekali sama kamu yang sampai-sampai mempergunakan black magic? Karena orang ini melihat kamu adalah sosok yang baik, sosok yang perhatian. Jadi kayaknya gini, mungkin orang ini terlalu toksik. Orang ini mungkin KDRT atau gimana lah ya. KDRT fisik atau KDRT secara verbal, bisa apapun, dan kamu nggak suka di KDRT, akhirnya kamu mencoba untuk pergi. Tapi orang ini karena dia tahu kamu orangnya baik dan perhatian, orang ini nih nggak mau kehilangan kamu, makanya orang ini mencoba mengontrol kamu, mencoba nge-keep kamu pakai black magic ini. Wow. Yeah, this person is too toxic. They're using black magic over you. Because they don't want to lose you, they want to control you, they want to have you the whole of you. That's why, and they know you realize that you don't like how they treat you, and you try to get away from them, but they don't want to lose you. That's why they're using black magic. Ya karena orang ini tuh tahu banget gitu loh. Dia sadar kamu tuh bakal pergi dari dia karena kamu gak suka dengan perlakuan kasar orang ini. Nah, egoisnya orang ini, dia udah kasar, kamunya mau pergi, kamunya mau ninggalin,
tapi dia nggak mau kehilangan kamu, akhirnya dia pakai black magic. Sangat toxic ya, hati-hati ya, be careful with this person ya. Wow. Okay, the fifth card is Ace of Swords. Wow, finally Taurus, after you feel being stuck in here in the first card, finally you get your own clarity and you try to get away. I don't know, maybe when you got this problem, you never share to anyone else, not even to your family, not even to your friends, not even to your best friend. You never share the story, you never tell anyone, you keep it with your own self. Well, that's typical kind of Taurus, very introvert. If they have a problem, they keep it with themselves, they don't share. Well, I know Taurus typical kind of person with privacy, but sometimes when things goes like this, you need other people to get a help. Okay, don't keep it to yourself of your own problem. It will makes you more devastated. Okay, but finally you get the clarity, you have a guts to break this, to fight for this. I mean, not fight to get this, but you try to fight to get out of this. Finally, you have that kind of brave. You know what you have to do. Maybe you realize, somehow you realize that this person using black magic, and you know what you have to do. Maybe you also came a psychic or something, asking for a help from a psychic or something to reverse the black magic, and so the black magic will coming back to the sender. Okay, sini kamu akhirnya dapat semacam kejernihan berpikir. Kamu tuh akhirnya tahu kalau orang ini ngedukunin kamu karena dia sangat obsesif sama kamu, dia nggak mau kehilangan kamu, dia ngedukunin kamu. Kamu tahu, akhirnya kamu punya keberanian untuk melawan ini orang, dan kamu akhirnya juga tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi ilmu hitam yang dia kirim ke kamu. Mungkin kamu juga datang ke orang pintar, semacam ke paranormal juga, atau ke dukun, atau ke ustadz, atau kemana lah, pokoknya ke orang pintar yang memang mampu menangani ilmu hitam seperti ini. Dan kamu mencoba untuk memproteksi diri kamu, Taurus, dari orang ini. Akhirnya kamu mencari pertolongan dari orang pintar untuk melindungi kamu. Entah kamu mencari pagerin, entah kamu minta apa yang dikirim ke kamu tuh dibalikin lagi ke orang ini, ke si pengirimnya gitu ya. Dia kamu pada akhirnya pergi ke orang pintar. Nah, di sini jeleknya kamu selama ini ngerasa stuck ya, mentok di sini. Kan ini ada kartu Nine of Wands ya. Ini kartu kamu ngerasa mentok karena kamu selama ini punya masalah, kamu nggak pernah ngomong ke orang. Kamu simpen sendiri masalah kamu. Kamu nggak pernah curhat ke siapapun, ke teman dekat kamu, ke saudara kamu, ke ibu kamu nggak pernah curhat, kamu nggak pernah ngomong soal ini. Jadi kamu simpen sendiri. Makanya akhirnya masalah jadi besar. Orang yang obsesif ini nih, dia jadi makin menjadi menyakiti kamu. Bukan hanya KDRT secara fisik, tapi juga dia udah berani main ilmu hitam. Nah, makanya di sini akhirnya kamu punya keberanian untuk melawan. Kamu punya keberanian untuk berbicara dengan orang lain, sharing masalah kamu dengan orang lain, entah sharing dengan siapa ya, entah sharing dengan sahabat, sharing dengan saudara, atau sharing dengan orang tua, atau siapapun itu yang kamu percaya, kamu sharing akhirnya. Dan mungkin dari orang inilah kamu dapatkan kejernihan berpikir dan dapat referensi untuk coba deh lo datang orang pintar atau datang ke ustadz, karena orang ini kan udah ngedukunin lo nih. Nah, lo datang ke ustadz minta ruqyah, atau lo datang orang pintar untuk manggilin lo, untuk menetralisir ilmu sihir yang ada di dalam diri lo yang orang itu kirim, atau untuk ngebalikin ilmu sihir itu ke si pengirimnya. Kan kalau kayak gitu harus dilakukan sama orang pintar. Akhirnya kalian dapat referensi dari orang ini, dari orang yang sudah akhirnya kalian berani curhat gitu ke orang itu, dan orang itu mereferensikan kalian ke orang pintar. Okay. Karena memang tipikal Taurus itu tipikal orang yang sangat privasi ya. Kalau ada masalah mereka
lebih nyimpen masalah itu sendiri. Mereka tuh nggak pernah mau berbagi masalah mereka tuh nggak pernah mau menceritakan masalah mereka ke orang lain, even ke sembarang, bukan hanya ke sembarang orang, even ke orang terdekat pun juga belum tentu mereka mau cerita. Karena kenapa? Ya baik lagi, Taurus itu pribadi yang tertutup, nggak terlalu percaya sama orang dan sangat private. Jadi karena masalah itulah, setiap ada masalah mereka cenderung tertutup, nggak ngomong ke siapa-siapa. Okay, bottom of the deck is Seven of Wands. Yes, this is typical kind of you, Taurus. Seven of Wands is typical kind of person. If this man have a problem, he don't share with anyone. He's very introvert. He try to solve the problem by his own, but not every problem we could solve it by our own. Sometimes we need others' help. Okay? Di sini benar-benar tipikal kamu banget, Taurus. Karena di sini ada kartu 7 tongkat. 7 tongkat ini adalah tipikal orang yang kalau ada masalah dia nggak mau berbagi ke orang lain. Seperti aku bilang tadi, ada masalah nggak mau berbagi ke orang lain, dia mencoba untuk memecahkan sendiri. Padahal nggak semua masalah bisa kita pecahkan sendiri. Terkadang kita butuh bantuan orang lain. Nah, di sini kamu harus berubah ini. You have to change this path. If you want to get help, try to share your problem with other. Kalau kamu ingin dibantu, kamu merasa mentok, kamu harusnya ngomong ke orang lain, minta tolong ke orang lain gitu loh. Kalau kamu nggak ngomong, ya orang nggak tahu. If you're not speaking, if you didn't speak up, no one know, and no one could help you. Kalau kamu nggak ngomong, ya orang nggak ada yang tahu kamu punya masalah. Ya kalau orang nggak ada yang tahu kamu punya masalah, gimana cara kamu dapetin pertolongan? Kamu nggak akan dapetin pertolongan gitu ya. Kamu nggak ngomong, kamu ada masalah, orang kan nggak bisa baca pikiran kamu. People cannot read your mind, Taurus, if you don't speak up. People not a fucking mind reader. You have to tell what is going on with you, what's going on with your life. If you don't tell, they have no clue what happened with you. Okay, I'm going to clarify it with this card, but I'm going to ground it first. Alright, we got 5 cards. Bottom of the deck is 8 of air. Right. Hold on. Hold on, Taurus. Hold on. 6 of air. Right. Another magician. This is insane. What the fuck? This is so insane. Seriously, you got two magician card. Okay, I will confirm the card one by one first. Kamu punya 2 magician di kartu ini. Dua-duanya dari 2 deck yang berbeda ini. Kartu magician keluar. Jadi ini beneran sihirnya kuat. If I open 2 decks, and from these 2 decks I got 2 different magician card. One deck, 1 magician card. So I open 2 decks. There is a 2 magician card. It means the black magic in here, it's quite high. Right, but hold on. Okay, tunggu. Okay, 7 of Earth. The first card. Seed well planted, a temporary pause in action, unnecessary worry. Yes. You feel stuck, right? At the beginning, right in here. 9 of Wands, 10 of Swords. You feel stuck. You feel in pain. You feel brokenhearted. You feel disappointing. Yes. But no need to be worried. This difficult time, it's just only for temporary. It's not going to be forever. It's not going to be permanent. No need to be worried. Sini bener kan, kamu dapat kartu 7 of Earth. 7 of Earth itu kartu apa ya? Harus menunggu. Kamu merasa stuck. Karena kamu ngerasa stuck, ya terpaksa kamu harus menunggu kan. Jadi nggak heran kamu di sini ada kartu 9 of Wands sama 10 of Swords. Tapi nggak usah takut. Masa-masa buruk ini, masa-masa sulit ini akan berakhir secepatnya kok. Ini sifatnya hanya temporer aja, bukan permanen kok. Tenang aja, Taurus. Tapi ingat ya kataku,
ngomong ke orang, minta bantuan ke orang, biar kamu ada yang ngebantuin. But remember, if you want this problem end up soon, speak up. Try to get a help from others, then you will get a help. Okay? What the hell? The second card is the Magician. See, you got 2 Magician card. So technically, this person using a very powerful magic on you, a very powerful black magic. Be careful, Taurus. Here you go. That's the negative side, but the positive side is the Magician is a person who try to manifest. In here there will be 2 kind of type. Good manifestation. It means you ask this person doing a manifestation to God, or the second manifestation is the bad one, the dark one, dark manifestation, yeah, something like that. Dark manifestation, talking about black magic. I don't know which one this person is using, but based on my intuition said they try to manifest you in a dark way, not in a good way. Sorry, that's what I got in my intuition. Okay, the Magician, Archangel Raziel. You are ready. You have the resource or the ability to manifest them. Life is magical. Well, be careful, yeah. Okay, maybe if this person doing some like black magic toward you, you could do in reverse. You could also do manifestation, but don't do manifestation in a dark way. Using good manifestation like praying to God, asking for help from God. No matter who your God is, no matter what is your religion. My religion is Islam, so I pray to God. I pray to Allah because Allah is my God. But if you are non-Muslim, maybe you are a Christian. Let's say you are a Christian. Your God, try to pray to Jesus, okay, and asking Jesus to save you from this, okay. I believe none in the world, no matter how powerful this black magic, not in the world a black magic could defeat a God. No, God always win. Okay, di sini kamu dapat kartu Magician ada 2, ini dan ini. Okay, ini magicnya tuh powerful banget loh ya, black magicnya. Gila, hati-hati sih kalau menurut aku. Ya, saran aku gini, Magician itu kan berarti manifestasi ya. Ada 2 sifat, ada 2 tipe manifestasi. Pertama manifestasi yang baik, dimana itu artinya kamu berdoa sama Tuhan, meminta sama Tuhan. Atau yang kedua adalah manifestasi buruk, ya, dimana kamu menggunakan black magic untuk yang manifestasi buruk. Tapi menurut intuisiku sih bilang orang ini menggunakan black magic, dark manifestation ya, manifestasi yang gelap, bukan manifestasi yang bagus. Orang ini tidak memanifestasikan kamu kepada Tuhan, enggak. Dia lebih menggunakan black magic. Makanya aku bilang tadi, ngomong sama orang, minta pertolongan sama orang. Kalau kamu simpan sendiri masalah ini akan berlarut-larut dan ujungnya kamu nanti akan jadi tumbal. Tapi kalau kamu ngomong sama orang, mungkin orang itu bisa bantu gitu loh. Dan memang ini masalah harus cepatnya diselesaikan, harus cepat-cepat dibantu. Kamu harus cepat-cepat minta bantuan ke orang lain, karena kalau enggak, ya ini akan berlarut-larut terus. Kamu sendiri nanti akan jadi korban gitu. Atau gini, selain kamu minta bantuan ke orang, kamu juga bisa melakukan manifestasi juga, tapi lakukan manifestasi yang kebalikan dari yang orang ini lakukan. Orang ini kan melakukan manifestasi yang jahat, manifestasi yang gelap, menggunakan ilmu hitam. Nah, kamu kebalikannya, kamu gunakan manifestasi yang baik. Kamu banyak berdoa sama Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, banyak-banyak gitu, berdoa banyak-banyak, minta pertolongan dari Tuhan.
karena cuman itu yang bisa ngebantu kalian. Kekuatan Tuhan, seberapapun besar, seberapapun hebat ilmu sihir ini, tidak akan pernah bisa melawan kekuatan Tuhan. Oke? Itu yang harus kamu pegang. Ini sebenarnya bisa dibalik, kekuatan sihir ini bisa dibalik asal kamu kencang doanya, kuat ibadahnya. Okay, oh my god. The third card is Four of Air. Time to rest or take a vacation. Allow more time before making a decision. Meditation may provide answer. Yes, you need to take a break from this. While you're taking a break, try to meditate more. Try to pray more, asking for help from God, from universe. Okay? Jadi kamu diminta untuk istirahat dulu deh. Nah, dalam waktu istirahat kamu banyak-banyak meditasi, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta pertolongan dari Tuhan untuk bantu kamu keluar dari masalah ini. Ini masalahnya emang kacau sih, jauh banget ini. Gila. Okay, the Six of Air is the fourth card. Things are looking up, the end of difficult situation, taking a trip. See, like I told you, this shitty things, it will end up soon. But remember, if you want this thing end up soon, try to get a help. Speak up. Try to get a help from others. Okay? Seperti aku bilang kan, masa-masa sulit ini secepatnya akan berakhir. Kamu gak usah takut. Tapi ingat, ini bisa berakhir kalau kamu ngomong ke orang, minta bantuan ke orang. Kalau kamu gak ngomong, susah. Kamu gak akan bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Okay, the fifth card is Ten of Water. Yes. A content and rewarding family life. Your emotional, material needs are met. Trustworthy relationship. Yes. Finally, you will get happiness in the end. After this storm, shitty, full of black magic kind of things will be end up soon, and you will get, as a reward, you will get happiness. Why I'm saying this is a reward? Because you could get through this. You win. You are the winner. You try to survive from this shitty situation. And this is the reward. Happiness. Happiness, contentment, financial security, any kind you want. You will get it soon. Near in the future. Akhirnya kamu bisa juga dapat kebahagiaan, Taurus. Kebahagiaan ini adalah hadiah dari kegigihan kamu, kesabaran kamu ngadapin ini semua. Karena ini semua gak mudah loh. Tapi karena kamu orangnya gigih, bersabar, dan percaya sama Tuhan ya, berpasrah pada Tuhan, akhirnya masalah ini kelar. Dan sebagai gantinya, sebagai hadiahnya, kamu dapat kebahagiaan ini. Dan ini bukan hanya kebahagiaan aja, tapi juga kebahagiaan dimana finansial kamu juga dapat gitu loh, gaining, naik. Jadi kebahagiaan dapat, rezeki dapat. Ini mantap sih ujungnya. It's good Taurus, because it's ending up in a good way. Finally, you get the happiness that you're seeking for. Wow. Okay, bottom of the deck is Eight of Air. An illusion of being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action. Yes, Eight of Air. It's similar with Nine of Wands here. It's a trap card. You feel trapped, but don't worry. This trap, you feel being trapped, it's just an illusion. Illusion of what? The magician. The magician. This is some kind like illusion that created by the black magic itself. So actually you are free. You're not being trapped, but this black magic things create a certain condition that makes you feel you're being trapped, but honestly you're not trapped.
because it's just an illusion. Black magic is an illusion. It's not real. It looks real because they create an illusion and makes you believe this is reality. But if you could use your logic, actually it's not going to be work, because black magic similar with illusion, it's not real. Oke, benar kan, di sini ada kartu 8 of air, ini artinya kamu terperangkap ya. 8 of air ini sama nih dengan 9 of wands, artinya sama, kamu merasa terperangkap. Tapi sebenarnya rasa terperangkap ini tuh hanya ilusi. Karena ilusi oleh siapa yang menciptakan ilusi ini? Si tukang sihir inilah, si magician ini yang menciptakan ilusi, seolah-olah kamu terperangkap, padahal sebenarnya enggak. Kan kalau kita bisa berpikir ya secara logika, sihir itu kan nggak nyata, sihir itu hanya ilusi, tapi kita dibuat untuk mempercayainya, kita dibuat sedemikian rupa untuk mempercayai bahwa itu real, bahwa itu realita, padahal sebenarnya enggak. Tidak ada yang namanya sihir itu realita, sihir itu semuanya ilusi gitu. Jadi memang kamu memang benar butuh bantuan sih dari orang, kalau saran aku. Well, okay Taurus, it's quite heavy. Okay, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, comment, and share my video. Okay, saya rasa sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Berat ya, energinya berat Taurus, gila. Urus saya sama dukun-dukun. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share ya. Oke, sampai ketemu di readingan bulan depan. I'll see you in the next reading next month. Oke, bye, dadah. Every single day